مرحبا بالجميع، آسفة تأخرت عليكم كم دقيقة اليوم، ورح نبدأ بسرعة مع الدرس لأنه رح بيكون درس شوي طويل. ورح أبدأ اليوم مع أسئلة وصلتني عبر اليوتيوب. أول شيء رح أحط لكم هون الشاشة ورح نشوف إذا رح تظهر لكم شاشتي. ثانية بس. أوكي، طلعت الشاشة. تحية كتير كبيرة لكم كلكم. فهلا رح ابدا مع سؤال وصلني من سؤال وصلني من محمد صلاح. هاي محمد، السؤال كان عن نطق هالكلمة هيدي اللي هي institute بالنطق البريطاني. رح سمعكم النطق البريطاني وبعدين رح نسمع النطق الامريكي. Institute. اوكي، سمعت النطق البريطاني. النطق الامريكي Institute. اوكي، فرق كتير مهم كمان بتشوفوه هون من الفوناتيك ترانسكريبشن اللي حكينا عنهم مثل ما قلت سابقا، حكينا عنهم بدرسنا الاول عبر البث المباشر. في فرقين مهمين. اول فرق هو نطق حرف اليو بهالكلمه. بالبريتش انجلش صوت تي يو، صوت اليو بيتحول الى صوت ي. اوكي، يو. بينما باللغه الانجليزيه الامريكيه هالصوت بيكون او، ما بيكون يا. اسمعوا منيح. اوكي، Institute. اوكي سمعناها، ما في صوت يا. اوكي، ف British English institute، American English institute. اوكي، هذا اول فرق. الفرق الثاني بالبريتش انجلش عشان في صوت يا، صوت اليا بتحول شوي الى ش. اوكي، institute. اذا طلع معكم طبيعي بهالطريقه هيدي قولوها institute. ولكن اوقات بشوف اشخاص بتنصحنا على اليوتيوب انه هالصوت هيدا بدنا ننطقه كش، وصوت الدقيقه بدنا ننطقه كج. ما في قاعده بتقول لازم نقوم بهالشيء. اذا النطق طلع معي تيوت بلا ما يطلع تيوت كتير منيح، ولكن ما بدي يعني أنا أعمل هالصوت هيدا لأنه رح يطلع يمكن عندي شوي تشوه بالنطق. بس هون عم شوف أوكي كله تمام، شايفيني. وتحية كتير كبيرة لكم كلكم. وبعدين رح أحكي معكم لما بتحط الإجابات لما رح ننتقل للدرس. فبس نقطة صوت اليو بالأمريكان إنجلش، في مثلا كلمات مثل new وستودنت وستوبد، هيدا النطق البريطاني. بالامريكان انجلش بيقولوا new student stupid، فما في صوت ي. ولكن مش دايما، لانه مثلا بكلمات مثل cute او regular او music في صوت اليو. محمد، بتمنى انه اكون جاوبت على سؤالك، وفي اشياء ثانيه كان ممكن نقولها عن هالحروف هيدي ونطقهم، ولكن يعني بتمنى انه تكون وصلتكم الفكره انه بالامريكان انجلش اوقات صوت الي مش موجود مع حرف اليو. اوكي، سؤال ثاني وصلني مش عن اللغه الانجليزيه ولكن عن تاشيره السياحه لبريطانيا. سؤال من مسعد 31 بيقول أنا مواطن بريطاني، بقدر ابعت دعوة لابن أختي بالأردن. اوكي، لما بدنا نقدم على فيزا او شخص بده يقدم على فيزا لبريطانيا او لاي بلد ثاني، بدنا يعني نعرف شيء عن كيف رح ينظروا لطلبنا. في 3 اشياء كتير اساسيه رح يدرسوها لما بدهم يقرروا هل رح يعطونا الفيزا ولا لا. وال3 اشياء هي سبب السفر. اوكي، شو هو سببي للسفر وهل سببي هو مقنع، يعني ليش انا بهالمرحله هيدي بحياتي مسافر الى بريطانيا، وليش بريطانيا، وشو اللي رح اعمله، وهل السبب اللي انا رح اعطيه متطابق مع نوع الفيزا اللي انا طالبه. اوكي، هذا اول شيء. ثاني شيء رح يدرسوه هو الوضع المادي. اوكي، هل انا وضعي المادي بيسمح لي انه اقوم بالسفر، واللي بيعني اذا هالسفر رح بيكلفني ما بعرف 1000 استرليني لنقول، وانا فقط عندي 1000 استرليني ببنكي
بحسابي بالبنك. طلبي مش رح بيكون كتير مقنع، لأن اللي موفر مبلغ بسيط طبعا هالمبلغ مش رح يروح يصرفه على سفر إلى بريطانيا. وحتى لو شخص ببريطانيا تكلف بسفره إلى بريطانيا لازم يكون في يعني سبب مقنع إنه ليش هالشخص بده يكلف نفسه ويدفع لي عشان يسافر إلى بريطانيا. فهيدي الشغلة الثانية، يعني الحالة الاقتصادية كتير مهمة. الشغلة الثالثة اللي رح ينظروا إليها هي شيء الأسباب اللي رح تدفعني إني أرجع إلى بلدي. مثلا هل عندي عمل منيح، عندي راتب منيح، عندي عائلة، عندي اشياء يعني رح تخليني انه ارجع الى بلدي. هيدي هي اجابتي لهالسؤال. يعني ما فيني اقول لك يعني بطريقه واضحه نعم ممكن تطلب او ما فيك تطلب، لانه كل شخص طبعا ظروفه تختلف. ولكن بنصحك انه بالاضافه لهالفيديو اللي شفته على يوتيوب على القناه، في فيديو ثاني كنت عمليته مع المحامي الاستاذ محمد ابو شنب، بيحكي فيه عن أو حكينا فيه عن أسباب الرفض للفيزا، وكمان كان في أسئلة حول هالموضوع. هل ممكن شخص مثلا يبعث دعوة لشخص، وهل يعني هالشيء دائما بيساعدنا؟ فبنصحك انك تشاهد الفيديو. اوكي، اخر سؤال وصلني من امير واللي هو بيخص نطق حرف التي بالبريتش انجلش، لأن أوقات بالبريتش إنجلش ما بننطق حرف التي. أوكي، مثلا هو حط كلمات important اللي هي يمكن كان قصدك important و absolutely. أوكي، اللي بدي أقوله بالستاندرد بريتش إنجلش حرف التي دايما بننطقه. أوكي، فحرف التي منه من الأصوات اللي بتختفي فجأة بالبريتش إنجلش. مثلا بأول الكلمة travel، بنص الكلمة potato، بآخر الكلمة print، دائما بننطق حرف التي. تصوروا حتى انه بننطق حرف التي باخر الكلمه بالكلمات الفرنسويه اللي طبعا باللغه الفرنسويه ما بننطق فيها حرف التي. فمثلا كلمات مثل هالكلمات هيدي بننطقها بالبريتش انجلش او حتى بالامريكان انجلش بننطقها بهالطريقه هيدي: portrait، fillet، buffet. يعني شيء هذا انا اول شيء لما اول مره سمعت انه الانجليزي بينطقوا هالكلمات بهالطريقه هيدي استغربت، لانه بلغات ثانيه اوروبيه دخلت لها الكلمات الفرنسويه بينطقوها بدون صوت التي بالاخر. باللغه البريطانيه بينطقوها مع صوت التي بالاخر، باستثناء كلمه بالي. اوكي، بالي ما بيقولوا باليت. وفي كلمه ثانيه ما بننطق فيها حرف التي اوقات اذا بدنا، يعني هون ممكن نحن نختار الطريقه اللي بتعجبنا اكثر. ممكن نقول often بدون صوت التي، او ممكن نقول often. اوكي، الاثنين مقبولين، ولكن عاده اوكي صوت التي دائما بننطقه، الا اذا نحن من شرق لندن وبنحكي الكوكني واذا نحن بنحكي لهجه الكوكني في شيء اسمه glottal stop. اوكي، كتبت لكم هون الترجمه باللغه العربيه. واللي بيحكي بلهجة الكوكني أو بلهجة يعني كتير فيها الجلوتال ستوب قوية ما بينطق حرف التي لا بنص الكلمة ولا بآخر الكلمة. ولكن قبل ما سمعكم كيف بيتم النطق بحب أسألكم إنه هاللهجة أو طريقة النطق مع الجلوتال ستوب الناس بتنظر إليها بطريقة كتير سلبية، بتعتبرها إنه يعني بتدل على قلة ثقافة الشخص. أوكي، وإنه هالشخص من طبقة اجتماعية منا كتير مرتفعة. يعني ما بدنا نحن نروح عشان فقط بنسمع أشخاص بينطقوا بهالطريقة هيدي نروح نحن نقلدهم وننطق مثلهم، لأن في أشياء مثلا بالمجتمع اللي بيحكي اللغة الإنجليزية هن يعني أفكار عندهم حول مثلا لهجة معينة نحن ممكن ما نكون بنعرف عنها، فرح ننطق بطريقة سمعناها والناس رح تاخد عنا فكرة يمكن نحن ما بدنا إياهم ياخدوها عنا. أوكي، مثلا اذا انا بحكي مع الجلوتال ستوب بلا ما انطق صوت التي بقول that cat was sat. اوكي، was sat طبعا grammatically خطا، ولكن اذا انا ماني كثير مثقفه رح احكي بهالطريقه هيدي، مش رح اقول was sitting، بقول was sat. اوكي، that cat was sat on the water bottle. اوكي، that cat was sat on the water bottle. اوكي، وفي ناس يعني بيستعملوا الاثنين، ممكن مثلا يقولوا water bottle او water bottle.
اوكي. فيعني بلا مثلا عشان يخففوا شوي لهجتهم، بلا ما يعملوا التي دائما مع جلوتال ستوب، صوت الجلوتال ستوب، ممكن مثلا بعض الكلمات يقولوها مع جلوتال ستوب وبعض الكلمات ينطقوا فيها حرف التي. ف اجابتي لك هي ما تشغل بالك بهالنطق هيدا، ما تتعلم الجلوتال ستوب بهالطريقه هيدي، ما إلها لازمه، لان مثل ما قلت بالستاندرد بريتش انجلش دائما بننطق حرف التي، فالا باستثناء كلمه بالي. اوكي. فما ينشغل بالك طبعا، هيدي فقط يعني عشان يكون عندنا المعلومات حول ليش اوقات حرف التي بيختلف ومين بينطق حرف التي بهالطريقه هيدي. اوكي. حسام ديبان هاي عم تسأل what does it mean glottal stop. كاتبة الترجمة هون إذا ظاهرين لكم على الشاشة، لأن أنا المصطلح العربي بصراحة ماني دارسيته، فبتردد شوي إني أقوله عشان ما أنطق بطريقة غلط. حنجري وقفة ما بعرف. أوكي. هيدا يعني المصطلح اللي لقيته اللي بيدل على معنى glottal stop، ولكن هو هيدا الصوت ده كا. أوكي. الصوت يعني لما نحن بنوقف حرف او صوت الأ هون. اوكي. لنبدا درسنا. جاهزين؟ اوكي. هلا راح ننظر الى اهم المصطلحات والجمل اللي شفناها، وهون طبعا اللي اخترت لكم اياه هو درس نيو هيدواي اللي هو موجود طبعا على الانترنت مع كل الترجمه مع كل شيء. ف يعني مش خطا اذا نحن كنا بنعرف، خاصه انه انا كنت ناشره المقطع على القناه على اليوتيوب، اذا كنا سمعناه سابقا، لان اذا نحن ما رحنا ونسخنا الكلمات بل استمعنا الى المقاطع مع اننا كنا سمعينا سابقا وكتبناها، هيدي تمارين كتير منيحة، لأن طبعا نحن عشان تضل ذاكرتنا يعني نشغلها ونتذكر الكلمات ونتذكر طريقة الكتابة إلى آخره. حتى لو نحن بنعرف الكلمات بنعرف النص، بدنا ندرب حالنا على أنه نستمع ونكتب. فمش مشكلة إذا كنتوا يعني كان مري عليكم المقطع سابقا. لنسمع هلا أول كليب. I fancied a relaxing evening. I fancied a relaxing evening. I fancied a relaxing evening. And by the way, I'm going to switch to English now, okay? Because this is the intermediate lesson and we said we're going to speak English during our intermediate class. So, قلبت للغة الإنجليزية لأنه كنت وعديتكم أنه لما بنعمل دروس للمستوى المتوسط رح نحكي باللغة الإنجليزية مع بعض الشرح باللغة العربية لما يعني بتقولوا لي أنه بدكم إياه. Okay. So, what I'd written here is the first thing that I wanted to focus on is the verb, and the verb in the clip that we listened to is fancy. Yeah, fancy, which means to want, to have, or do something. يرغب, يشتهي. Okay, so we heard, this is the clip. I fancied a relaxing evening. I fancied a relaxing evening. I fancied a relaxing evening. Okay. So, I fancied a relaxing evening. Many of you, the ones that wrote kind of the script, wrote we fancied. You heard we, but she said I fancied a relaxing evening. Okay, so that's how to use fancy as a verb, because fancy you can use in other ways as well. Okay, as a verb, you could ask someone, do you fancy a cup of tea? It's like saying, would you like a cup of tea? Okay, it has the same meaning. Do you fancy going out for dinner? If someone says, do you fancy going out for dinner? It's like saying, shall we go out for dinner? I'm going to tell you about a phrase you might hear if you work in the UK or I don't know, like another English speaking country. You might hear someone saying, I really fancy that person. So like, I really fancy my new colleague, which means I'm really attracted to that person. However, it's attraction, it's not just emotional, it's physical, okay? So be careful with I fancy when you talk about someone. You can't say it always. So you have to be careful who you use it with, because if you use it with your friends, it's fine. If you use it at work, like you have to be careful not to use it because of the connotations, okay? فfancy لما بنقول fancy وبنكون عم نحكي عن شخص I fancy this person، بنكون عم نقول انه نحن معجبين بهالشخص ولكن منه اعجاب افلاطوني، اوكي؟ لنقولها هيك. Okay, what we have to be careful about is the connotation, and the connotation is, I've written the definition here, it's a feeling or idea
that's suggested by a particular word, although it need not be part of the word's meaning, which basically means it's an additional meaning we give to a word. So you may not know it. You may just hear fancy and think, oh, it means to want something. But if someone knows fancy has this additional meaning, then they'll be careful about how to use it. So we always have to be careful about kind of, you know, how we use words and their connotations. Okay. Radwan, Sheikh Moose, hi. Fancy means get on with regarding a person. No, it means to like someone emotionally and to like them physically. Okay, so yeah. Okay, so fancy can also be a verb that has a different meaning, which means to imagine or think that something is like something. Okay, for example, you can say he fancied himself as a great singer. Okay, he believes that he's a great singer. He's not a great singer, but he fancies himself as a great singer. Another one is he fancies himself too much. It means this person really thinks he's great. Okay, فهون fancy له معنى تاني، ممكن يعني نتوهم، تخيل، ظن. مثلا هالشخص ظن نفسه انه مغني شاطر ولكن ممكن هو ما بيعرف يغني. او لما بنقول عن شخص he fancies himself أو she fancies himself بنكون عم نقول إنه هالشخص مغرور، عنده فكرة كتير يعني كبيرة عن نفسه. Okay. Fancy as an adjective, هون fancy كصفة. Fancy as an adjective means something complicated, something very decorative, not something simple, okay? Not something like easy. It's something maybe expensive as well. So if you hear someone saying she was wearing a fancy outfit, it means she was wearing like a very special outfit, not normal, like kind of, you know, everyday clothing. Or if someone takes someone to a fancy restaurant, it means they took them to an expensive, elegant restaurant. Okay, so that's the adjective. Now, do you know, my question to you, do you know the meaning of fancy dress? If someone says fancy dress, what does it mean? شو معنى fancy dress ككلمة? I'll wait for you. In the meantime, I'm going to read some of your comments. Fancy dress, please. Okay. Fancy dress. علي المهلهل لازم عربي. إذا بدكم إياني أحكي بالعربي بليز قولوا لي، أو بعض الأشياء أوكي بحاول ممكن أوكي هل يمكنك استعمال كلمة عربية أوكي مارون مواز ماشي. ممكن تقولوا لي معنى fancy dress. What's the meaning of fancy dress? حسام المصريحي هاي. ملابس فاخرة. يعني عشان أنا قلت لكم هون إنه هي كانت لابسة fancy outfit معناتها شيء منه عادي، يعني شيء أكتر من العادي. عشان هيك حبيت وضح لكم الفرق بين إنه الواحد يقول عن شخص لابس fancy outfit وكلمة fancy dress ككلمة كcompound noun، لأنه معناها بيختلف تماماً. Okay. Not expensive clothes. Aki, architect, I love your class. Thank you and hi. Hi, by the way. Muhammad Yusuf, no Arabic, please. Okay. I'll do it some, yeah? Some Arabic. I'm going to tell you the meaning of fancy dress. Yeah, ready? Fancy dress, stylish dress, Abdul Aziz, Abdul Hamid. No, I'm sorry. Fancy dress is this. That's fancy dress. When people dress up in costume, that's fancy dress. So if you say to someone, oh, I'm going in fancy dress today, it means you're going like dressed up in costume, okay? معناتها لباس تنكري أو الواحد يتنكر مثلا لحفل التنكر. So we went to a fancy dress party means we went to a costume party. Or do we have to go in fancy dress? Do we have to go in fancy dress? Do we have to go wearing costume? Okay, fancy dress ككلمة ملابس تنكرية بالضبط حبيبة مصطفى. Okay. حسام المصريحي عم يقول قلت لكم ها ما بعرف شو قلت لهم، ولكن أكيد قلت لهم إنه fancy dress بتعني لباس تنكري أو هيك شيء. Okay, نسمع الكليب الثاني. Let's listen to this. I fancied a relaxing evening. I fancied a relaxing evening.
I fancied a relaxing evening. Okay, سمعناها. Okay, it was exactly the same. What I want to focus on now is relaxing as an adjective. So relaxing means something to make you feel relaxed, okay, or something that makes you feel relaxed. So, for example, how was your holiday? Amazing. It was really relaxing. Reading a good book is so relaxing. We can also use relaxing before a noun to change the noun. I love this relaxing music. Okay, so you can say something is relaxing, or you can use relaxing to modify a noun. Okay, so the one thing I wanted to clarify with regards to relaxing or relax is when you want to tell someone relax, you just say relax. You don't say relax yourself, which in other languages you do. In some languages you say relax yourself, not in English. In English we say relax, okay, just relax, so not relax yourself. The verb you use with relax, you can use feel relaxed, or you can use to be. So you can, for example, say he is a relaxed person. I feel relaxed. But you don't get relaxed. Sometimes we see this mistake. Some people say get relaxed. You don't use it. Okay? بس لحتى أوضح بخصوص الأفعال اللي بنستعملها مع relaxed، بنستعمل feel، بنستعمل is يعني فعل to be عفوا، ما بنستعمل فعل get. We don't get relaxed. Okay? We feel relaxed. We are relaxed. Okay. Relaxing, of course, is an adjective, صفة. But it can also be the continuous form. So, okay, so I'm relaxing in this place. I am relaxing. I'm doing something right now. So it could be either, depending on the context. Okay, so حسين الحسن هاي شفت انك موجود معنا. Okay, let's listen to this, and now we want to rephrase what we're going to hear. So I made the flat nice. So I made the flat nice. So I made the flat nice. Okay. Hi, Shaima. So, can you rephrase? That's the sentence. So, I made the flat nice. Some people got it, some people didn't get it. But can you write it in another way? ممكن تكتبوا هالجملة بصيغة مختلفة. So, I made the flat nice. فكروا بطريقة تانية ممكن نكتب فيها هالجملة هيدي. مين معنا؟ Shaima, no problem if you're late, darling, as long as you got here. Okay, حسام ديبان, model the flat nice. Nope. اكتبوا لي اياها بطريقه ممكن تغيروا على فكره تقريبا كل كلمه او كل الكلمات بهالجمله هيدي، اكتبوها بطريقه مختلفه. احمد للميف، طب انا عايش ببلجيكا واتكلم الهولنديه والاسبوع القادم ابدا اللغه الانجليزيه، شو تنصحيني؟ ما في مشكله بين يعني انك مثلا اذا بتحكي لغه اوروبيه ثانيه وتتعلم اللغه الانجليزيه، هل انت متمكن مثلا منيح من هاللغه؟ المهم انه ما تلاقي انه كثير بيقرب، يعني كثير بيشبهوا بعض. يعني مثلا لحتى اقول لك اللغه الالمانيه والبريطانيه بيشبهوا بعض ولكن مختلفين، فلما انا تعلمت اللغه الانجليزيه من الالماني ما كان في اي مشكله، ولكن قلت سابقا انه لما كنت احكي اللغه الاسبانيه وجيت اتعلم اللغه الايطاليه ولقيتهم كثير 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 قراب ولكن مختلفين ولكن كثير قراب، ما قدرت اتعلم الاثنين مع بعض، يعني اضطريت اختار وحده منهم. فما بعتقد هالشيء رح يكون عندك مشكله معه مع اللغه الهولنديه. وعلى فكره بهولندا مثلا، اوكي بعرف انت ببلجيكا وبيحكوا كمان الفرنسويه هونيك وبيحكوا ما بعرف، لكن يعني عاده لغتهم الانجليزيه قويه، فما بعتقد رح بيكون عندك مشكله. اوكي، beautiful apartment، شخص كتب apartment. I cleaned the flat. شريف شتايا I prepared the house to be nice. مين كتبها؟ زينب، يمكن زينب سليمان. اوكي beautiful apartment so I made the flat nice. اوكي حسام المستريحي beautiful apartment. To make the flat nice ممكن نقول so I tidied up. كلكم تعرفوا tidy up انه نوضب، so I tidied up the flat. وباللغه الامريكيه طبعا كثير منكم كتبتوا apartment، بيقولوا apartment، اوكي اكثر بيستعملوها. نحن ببريطانيا بنستعمل flat، فflat apartment الاثنين مقبولين. اوكي لنسمع هلا. Are you okay in there? Are you okay in there? Are you okay in there? Are you done out there? Are you done out there? Are you done out there?
بس لحتى رد من اول وجديد على احمد للميف انه الهولنديه والانجليزيه بيشبهوا بعض، مثل ما قلت كمان الالمانيه والانجليزيه كثير بيشبهوا بعض، لانه اصل اللغه الانجليزيه هي اللغه الالمانيه، ولكن مختلفين. يعني مع انه في تشابه كثير، هالشيء بالعكس ممكن يساعدك. اوكي، فاذا بيشبهوا بعض شوي ما في اي مشكله. اوكي so what I wanted to focus on is expressions like in there, out there, over there, etc. So we heard, let's hear this because some people didn't get this. Are you okay in there? Are you okay in there? Are you okay in there? Are you done out there? Are you done out there? Are you done out there? أنا evidence لا آسفة مش أصلا لاتينية. اللغة الإنجليزية فيها داخلها كلمات لاتينية وكلمات يونانية من اللغة اليونانية القديمة، ولكن أصلا it's a Germanic language. أوكي، أصلا اللغة الألمانية القديمة. أوكي، فمنا لغة لاتينية. أوكي so in there, out there, over there, they're expressions that we use to tell someone I'm talking to you, okay? And you use it like kind of to indicate where the person is in relation to you, like physically where they are. هالعبارات هيدي بنستعملها لما مثلا بنقول in there, out there, over there، بنكون عم نخاطب شخص وبنكون عم نفهمه انه انا عم احكي معك انت، وبنستعملها لنخاطب شخص يعني حسب هو وين، يعني كمان بالنسبة لنا نحن المتحدث. مثلا لما إذا عندي شخص بالغرفة معي هلأ هون، ممكن أقول له هاي ذا عم خاطبك أنت، أوكي، وأنت هون قدامي. How you doing over there? Okay, there I'm talking to someone over there. عم أحكي مع شخص هونيك بعيد عني، أوكي. Hello in there. Do you need any help? This is a phrase you could hear, for example, I don't know, like in a shop. If you go to try something on, okay, مثلا دخلت إلى محل عم بتقيس تياب، ممكن شخص من برا يقول لك hello in there، عم يخاطبك أنت بالداخل. أوكي، فيعني مثل كأنه حدا عم يقول لك يا، وعم يفهمك إنه أنا عم أحكي معك، مش عم أحكي مع شخص آخر. Are you okay out there؟ هون عم نحكي مع شخص نحن موجودين مثلا داخل المكان وشخص موجود بالخارج، فعم نخاطب هالشخص هيدا. That's how we use it. Hi there, in there, out there, over there. So kind of just to clarify, I'm talking to you, not to anyone else. Okay, clip 5. I stubbed my toe. I stubbed my toe. I stubbed my toe. Okay, so now we're going to focus on a verb, and the verb is stub, which some people got. Yeah, some people understood it. Lots of people understood it as stuck, which is the past tense of stick. Okay, but stub basically I've never heard it being used other than when you stub your toe. So when you hit and you hurt your toe. Okay, لما بنرتطم اصبع اجرنا، هذا بنستعمل له فعل stub. يعني ما بقدر افكر بموقف تاني نحن ممكن نستعمل فعل stub بهالطريقه هيدي. So I stubbed my toe, not I stuck my toe. I stubbed my toe. I stubbed my toe. I stubbed my toe. عفوا بس ثانية، أنا evidence إيدي نملت أو مرهقة من البرد. شو اللي عم يحصل؟ وينك قاعدة برا؟ سلامتك حبيبتي. المهم أو يمكن من الكتابة ما فهمت شو اللي عم يحصل. أوكي so stub كفعل حكينا عنه. stub كاسم. What else does stub mean as a noun? Can you tell me what stub means? Stub as a noun. I'm waiting. I'm going to drink some water as well. Hi, Zabar Ibrahim. Always nice to see you. Okay. Radwan Sheikh Mous, what's the difference between stub and trip? Yeah, you can like trip. Okay, تتعركش. You trip up. So stub is like when, you know, it's like you hurt it against something. It's like, it really, really hurts. Ratam, exactly. So, what does stub mean as a noun? Stub كاسم شو معناتها؟ حدا بيعرف؟
Okay, no one. Okay, I'm gonna tell you. Ready? No one. Yes, عامر شتلة عقب السيجارة. Exactly, that's exactly what it is. Stub عقب السيجارة. Cigarette stubs are such a nuisance. Okay, nuisance شيء يعني شيء مزعج. Okay, they're such a nuisance. So another way to say cigarette stub is كيف فينا نقول طريقة تانية لنقول cigarette stub لنقول عقب السيجارة باللغة الإنجليزية في طريقة تانية هل بتعرفوها؟ Can you write it down please? شيماء, when Jane pronounced stopped, I didn't hear. Yeah, because you didn't hear. Excuse me, you didn't hear the ed. Maybe it was really like light. I stubbed my toe. I stubbed my toe. Yeah, it could be like I stubbed my toe. She may have said it like this, but because it's like because she was saying something that happened in the past. We just know. I mean, you didn't see the whole clip, like the whole kind of thing happening, the whole episode. But she said, you would say, I stubbed my toe, not I stubbed my toe. If you say, I stub my toe, it sounds like you do it every day. It's like a habit, okay? So I stub my toe every day. It just happened once, okay? Zainab Sulaiman, the rest of the cigarette, the end of the cigarette. Yeah, but there's like another word, okay? في كلمة بنستعملها بمكان stub لنقول نفس الشيء. Stump, حسام ديبان, exactly, stump is a good one. Yeah, you can use stump. Yeah, you can use that. Radwan, you're talking about engineering. Very complicated. Okay. شو معنى toe? Toe أصبع القدم. Okay. Fingers, القدم, toe, toes. Okay. That's really tricky. It's a bit tricky. You're right, Shaima. Okay. So it's butt. Okay. Butt with two T's. And it means the same thing. Cigarette butts are such a nuisance, and they're always a nuisance, whether it's a butt or a stub. Cigarette butts are always a nuisance. Now, butt is also this cute little thing here, okay? So if you want to tell someone you're talking about the cigarette and you want to say, like, put your butt over there, just make sure to use the word cigarette. Otherwise, they'll misunderstand what you're talking about. So always say, if you're talking about cigarettes, say cigarette butt. Don't just use butt on its own, because butt means buttocks, bum, backside, rear. You get it, okay? So make sure you clarify it. Okay, let's listen to the next clip. When I got in the shower, the water was freezing. When I got in the shower, the water was freezing. When I got in the shower, the water was freezing. Why is everyone writing body? It's not the body, it's one part of the body. It's, you know, I put a baby so no one gets offended, but it's that part of the body, okay? Not the entire body. Okay. Walid Sifo, كيف تلفظ congratulation? Congratulation, okay? Congratulation. T-I-O-N دايما بننطقها كشن. Congratulation, okay. Freezing, okay? Freezing is an adjective and it means really, really, really cold, okay? Really cold. So when I got in the shower, the water was freezing. That's when I got in the shower, the water was freezing. When I got in the shower, the water was freezing. When I got in the shower, the water was freezing. Okay. Many of you who wrote the script, wrote it down, said, when I go in the shower, the water was freezing. That's like a, you know, it doesn't work like that, okay? That's a really big mistake, because when I go in the shower, it's the present tense. The water was freezing, it's in the past tense. So there is a mismatch between the first sentence and the second sentence. So I could say, for example, when I go in the shower, the water is freezing, which means the water is always freezing when I go in the shower. But, you know, if it happened just like once, then I'm going to use the past tense. Okay? فمثل ما قلت كتار منكم كتبتوا أول فعل كتبتوا go بالمضارع البسيط، أوكي؟ مش got، كتبتوا when I go in the shower، اللي طبعاً بيعني إنه ما في تطابق بين الزمن بأول جملة والزمن بتاني جملة اللي هو بالماضي البسيط. فإذا أنا قلت when I go in the shower، كأنه يعني كل مرة لما بدخل باخد دوش المي بتكون متلجة،
اوكي فلازم يعني هون لما ما بنكون متاكدين نحاول نفكر بين اوكي if the water was freezing انا سمعت was واضحه اكثر من got يمكن فاكيد الفعل اللي قبلها كمان لازم يكون بالماضي ما ممكن يكون بالpresent simple لانه مش رح بيكون الازمنه متطابقه سوا. اوكي some sentences temperatures are near freezing. That's something you will always hear like in the weather forecast. Temperatures are near freezing. You can also put freezing before temperature. So you can say freezing temperatures have been forecast for next week. Or you can use freezing to talk about yourself. So like Anna, I think earlier who was saying like she's really cold. You can say it's so cold today, I'm freezing. So I'm really, really cold. So you can use it about temperatures as well as people. Okay. حازم مرير شو معنى basically؟ basically basic اوكي بتيجي من basic بتعني شيء اساسي اوكي basically هي من هالكلمات اللي ما لها معنى كثير وبنستعملها اول الجمله عاده او بنص الجمله بس يعني كيف بدي اقول لك هن فلواتس هيك يعني لنقول مثلا حدا قال لي شو عمل فلان ممكن اقول له basically he did this and that يعني مثل كاني عم اقول له انه عم وضح له شيء مش عارفه اشرح لك اياها منيح كلمات ما لها معنى كبير يعني هي مثل مثلا كلمات مثل actually basically well بندخلها الى الجمل فقط يعني كمقدمه لما بنكون بدنا نحكي عن شيء اوقات طبعا يعني حسب موقعها بالجمله ممكن يكون لها معنى اكثر ويعني معنى رح يضيف شيء للجمله ولكن اوقات كثير ما بيضيفوا شيء للجمله اوقات كثير اذا قمتم من الجمله وقلت فقط الجمله بدون basically بدون actually بدون well مش رح يتغير المعنى انا evidence كمان هون كتبت actually كلمات كثير بنستعملها like actually basically فقط يعني بتكون لانه ساعتها طريقه كلامنا شوي يعني منا كثير هيك جامده وستيف بنكون يعني هيك شوي لطفنا طريقه الحكي. Okay, محمد بوصحيب, hi. Can we say I'm frozen? No, you're not frozen. You're freezing. Okay, إذا أنت frozen معناتها أنت متلج. Okay, you're freezing. Okay. محمد السحلي ما فهمت السؤال. Sorry. Okay. Right. Breakdown. لا قفيناها. Sorry. نسمعها الأول. I think the water heater's broken down. I think the water heater's broken down. I think the water heater's broken down. اوكي متهيألي محمد صالح عم تسأل fortunately اللي بتتكتب بطريقة مختلفة رح اكتب لك اياها ما بتكتب بهالطريقة هيدي fortunately معناتها يعني انه شيء يعني يعني مش لسوء الحظ عكس مش لسوء الحظ بل للحظ او يعني انه هالشيء يعني انه نحن محظوظين انه حصل هالشيء هيدا مش عم تطلع معي هلا الكلمه الصحيحه no not unfortunately لسوء الحظ fortunately العكس اوكي فلما مثلا شيء حصل بنقول fortunately nothing bad happens انه يعني مش للاسف لسوء الحظ unfortunately هيدا لسوء الحظ fortunately بتعني العكس ممكن نستعمل unfortunately إذا شيء سيء حصل إذا شيء منيح يعني أو يعني تقريبا مصيبة كانت رح تحصل وما حصلت بنقول fortunately لحسن الحظ. شكرا أرفن مستا وعلى فكرة لا مين أنا evidence وأرفن مستا هاي كنت شوفك على القناة وبقالي فترة ما شفتك welcome. أوكي لحسن الحظ هيدي هي الكلمة فلحسن الحظ أو لسوء الحظ بنستعملهم وهالكلمات هيدي ما بتكون ما إلها معنى يعني لما بنحطهم بالجملة بنكون قاصدين نحطهم لأنه بنكون يعني كمان هون عم نقول إنه في شيء نحن آسفين إنه حصل أو في شيء لحسن الحظ ما حصل. أوكي So, breakdown, سمعتكم إياها يمكن نرجع. I think the water heater's broken down. I think the water heater's broken down. I think the water heater's broken down. كبرياء رجل ما بعرف إذا عم تقول sorry عشان أوقات الناس ممكن تستعمل unfortunately بلا ما تقول sorry
اوقات بيعملوها مثلا لما ما بيقدروا مثلا تطلب منهم شيء وما بيقدروا يقوموا فيه، خاصه مثلا اذا رحت الى ما بعرف شركه عم تطلب منها خدمات بيقولوا لك unfortunately we can't do it، كانهم عم يقولوا sorry اوكي، ولكن ما بيكونوا عم يعتذروا لانه ممكن هالشيء يعني خارج ارادتهم. اوكي so phrasal verb break down. Break down means to stop working، شيء يتعطل. okay to break down. So listen to this and look at the helper verb. okay You're not an electrician by any chance. You're not an electrician by any chance. You're not an electrician by any chance. اوكي كبرياء رجل لا اقصد لاني غلطت بالمعنى، ما في اي مشكله. المهم كمان وضحنا هون انه بنستعمل unfortunately كمان بهالطريقه هيدي. اوكي the water heater's broken down. في بعض الاشخاص كتبت is اوكي، ولكن لما بنقول شيء broken down بنقول has broken down، تعطل. اوكي هالشيء هيدا تعطل، فبنستعمل فعل to have كفعل مساعد. بس لوضح لكم الفرق بين break down and break. break down شيء يتعطل، break شيء يتكسر. okay so did your car ever break down? I hate it when things break. things break, cars break down. In the past tense, broke down, okay, my car broke down yesterday, or the glass broke yesterday. okay broke down, broke. The present perfect, my car has broken down. However, for the verb break, something is broken. okay not has broken, something is broken. His heart is broken. okay so that's just kind of like a quick clarification. Now do you know another way to say broken down شيء اتعطل in these sentences بهالجمل هيدي؟ ممكن تكتبوا بهالجمل هيدي تقولوا انه هالاشياء هيدي يعني ما عادش عم تشتغل. اوكي ما عادش تعطلت. كيف ممكن نستعمل، كيف ممكن نكتبها بدون فعل break down؟ كبديل ل break down شو اللي ممكن نقوله؟ the washing machine what happened? my mobile phone what happened to it? I'm not gonna tell you. stopped working. محمد بصحيب exactly stopped working, that's in the second sentence. okay stop it. أنا does not work. Zainab exactly does not work. broken not broken because we mean like in the sense of stop working like they said. So the washing machine is not working, it's not working now, it's not working, or it has stopped working. Something wasn't working yesterday, or it stopped working. So yeah, you use is working, isn't working, wasn't working, has stopped working. That's exactly how you do it. out of order. هشام كمان out of order. the washing machine is out of order. كتير منيح. out of order. Crashed, not quite crashed. okay it's not functioning. محسن تاني هاي is not functioning. كتير منيح. okay كتير منيح. okay let's listen to this one. You're not an electrician by any chance. You're not an electrician by any chance. You're not an electrician by any chance. okay expression by any chance بأي احتمال. okay so when we say by any chance we're saying like we're talking about possibility. is it possible that you this or this might happen? okay so You're not an electrician by any chance. You're not an electrician by any chance. You're not an electrician by any chance. قومس وين؟ قومس محمد تعليقي ما عم يطلع. بلا شفت منك قبل شوي تعليق بس ما لحقت يمكن او اقراه او يمكن ما فكرت انه لازم رد. فاذا كان عندك اي سؤال اكتبه لانه عم يطلع. اوكي by any chance بدنا نكتب. اوكي فمثل ما قلت بتعني باي احتمال هالربما. اوكي هالربما انت electrician. اوكي بدنا نكتبها بطريقه مختلفه. rewrite this sentence. so do you know another way to ask someone without saying by any chance? do you know another way to ask someone if possibly he or she is an electrician? هل يصادف انك
هيدي اللي هي العبارة اللي بدنا نستعملها باللغة الإنجليزية. هل بتعرفوا تكتبوا جملة كاملة اللي رح تنتهي مع an electrician؟ عم نسأل شخص هل يصادف انك electrician؟ فكتير عم تكتبوا maybe by accident. اوكي، اذا انا قلت maybe an electrician اكتبوا لي الجملة الكاملة، اكتبوا جملة كاملة وفكروا مثل ما قلت بترجمة هل يصادف انك انت او هالشيء. مش by the way. by the way بتعني يعني بالنسبة. اوكي، maybe you an electrician أنا evidence. could you be, may you be مش you might be an electrician. هون أنا عم خمن، عم قل له أنت محتمل أنت تكون. أوكي، فمنه سؤال. probably you. أوكي، رح أقول لكم أنا لأن طريقة كتير حلوة وكتير رح تستفيدوا منها وتستعملوها كمان بمواقف تانية، واللي هي هالعبارة هيدي happen to be يصادف ان. اوكي، happen to be. مثلا ممكن اسأل شخص you don't happen to be an electrician، you don't happen to be، او ممكن ما ان فيها ممكن اقول do you happen to be an electrician، do you happen to be an electrician. ولكن اذا نفيتها بيكون يعني سؤال اكثر. اوكي، فبكون هون بيكون كمان السؤال لطيف اكثر. you don't happen to be an electrician. اوكي، هل يصادف انك electrician؟ عم نحكي عن شخص ممكن نقول oh he happens to be a colleague of mine. He happens to be a colleague of mine by chance. Okay, we're talking about a person that by chance is a colleague of mine. فهون يعني يصادف انه هالشخص اللي عم نحكي عنه هو زميلي. As it so happens I'm seeing him later. عم نحكي عن شخص وهون كمان يصادف انه رح شوفه لاحقا. As it so happens I'm seeing him later. It's a really good expression. Like I use it a lot. Happen to be. Okay. It also adds politeness. Okay, you can use it to be more polite in how you ask questions. So for example, if I'm asking about someone, okay, هذه طريقة يعني كمان ممكن نستعملها إذا بدنا نقول شيء بطريقة مؤدبة كمان أكتر. مثلا do you happen to know where I can find him? Okay, it's more polite than saying do you know where I can find him? Do you happen to know? So it's kind of like adding more padding, adding more friendly words. Do you happen to have the money I lent you? Okay, هون طريقة شوي لطيفة أكتر إنه أطلب فلوسي من شخص أنا دينته فلوس. Do you happen to have the money I lent you is more polite than do you have the money I lent you? Okay, so you see how it works. Do you happen, not are you happen. مين عم يسأل شفتها شريف شتايا. Okay, do you happen أو يعني does he happen, does it happen مش مع فعل to be بل مع فعل to do. Okay, let's listen to this one. Hi Helen, what are you up to? Hi Helen, what are you up to? Hi Helen, what are you up to? اوكي، بس بدي اوضح هون اللي عم يكتبوا perhaps او maybe او possibly. لما بنقول perhaps maybe possibly بنكون عم نخمن. اوكي، ولكن نحن اللي عم نعمله نحن عم نسال سؤال هل يصادف انك هالشيء هيدا، فانا مش عارفه. اوكي، عم اسال فقط انه ما عندي بالفعل علم. فهيدا هو الفرق. اوكي، expression what are you up to وكانت كتير صعبة لإلكم، يعني قليل ما شفتها بالإملاء. what are you up to إجابة عفوا جملة تانية كتير مفيدة وكتير بنستعملها. hey guys what you up to. عادة بنقول what you up to، ما بنقول what are you up to، ولكن أنا دايما بحب أكتب لكم إياها بالطريقة الكاملة وبعدين طبعا بالحكي بنختصرها. بنقول what you up to شو اللي عم تعملوه. اوكي، أو شو اللي رح تعملوه. what you up to now. اوكي، hi Helen what you up to شو اللي عم تعمليه هلا. او ممكن اقول لشخص what are you up to this weekend or on Friday or next month. فممكن استعملها بالمضارع البسيط كمان لاسال عن شيء شخص راح يقوم فيه باخر الاسبوع او يوم الجمعه او يعني مثل ما بدكم. اوكي، فبنستعملها ان كان للحاضر وان كان للمستقبل. يمن LG3 هل في فرق بين maybe ككلمه وحده وmaybe ككلمتين؟ نعم في فرق. maybe ككلمة واحدة بتعني ممكن. اوكي، يعني هي لها نفس المعنى مثل perhaps مثل possibly، بينما maybe هن فعلين. اوكي، maybe محتمل هالشخص يكون، فهون هدول فعلين، فعل may وفعل to be.
فهيدا هو الفرق. فلما بتستعملها بمعنى perhaps دائما نكتبها سوا. إذا عم تستعملها كفعل بتكتبهم ككلمتين. Okay. So let's listen to this one. It's no big deal. It's no big deal. It's no big deal. Expression no big deal. Okay. No one of you, no one had problems with this one. No big deal. It's a very nice expression. I use it a lot, so you can use it. And some people wrote it's no big deal, like Bill said it. He said, It's no big deal. It's no big deal. It's no big deal. It's no big deal. Some people wrote it's not a big deal. Both are fine as long as you use a, which I've just seen someone hasn't used it. Someone, Hussam Diban, it's not big deal. It's not a big deal. It's fine. If you use a, it's fine. If you're not going to use a, just say no. It's no big deal or it's not a big deal. Okay, clip 11, nearly done. And then what happened? Nothing. I came here and left him to mend the door. And then what happened? Nothing. I came here and left him to mend the door. And then what happened? Nothing. I came here and left him to mend the door. Okay, before we get to this, Shaima is asking, is it the same meaning as how are you? I guess you're referring to what are you up to? So what are you up to? We can use it like when we see someone, rather than saying hi, how are you? We can say, hey, what you up to? Absolutely. But the person wouldn't respond and say, yeah, I'm great. Like they wouldn't respond like this. They might say nothing much or not much, okay? Or, oh, I'm just going to whatever, you know? So like the answer would be different, but you can use it like instead of saying how are you, you can say what you up to. So definitely. Yeah. So what I wanted to focus on here is the verb mend, which some people got, some people didn't. Mend, يصلح, okay? Mend, so it's to repair something that's broken or damaged. Let's listen to it. And then what happened? Nothing. I came here and left him to mend the door. And then what happened? Nothing. I came here and left him to mend the door. And then what happened? Nothing. I came here and left him to mend the door. Okay, so you've seen it now with the script. Mend the door. Now, mend means to repair. So nothing, what happened? Nothing. I left him to repair the door. Poor Bill. Anyway, so she left Bill to repair the door. Now a question to you. What's the meaning of these phrases? شو معنى هالجمل اللي راح نشوفهم, okay? This one, we're trying to mend things between us. Can you write down the meaning of the sentence? اكتبوا معنى هالجملة هيدي. We're trying to mend things between us. أنا evidence mend بتعني fix. Exactly. That's exactly what it means. Okay. So we're trying to mend things between us. Write it down. Okay. طلال العتيبة يمكن نحاول إصلاح ما بيننا. Exactly. That's exactly what it is. Solve a problem between us. Yeah. تصليح العلاقات يمكن قصدك بها المصري هاي by the way. Sort out. Very good. مين كتبها؟ غبار كوني. مزبوط. اوكي نحاول نصلح الاشياء بيننا. غومس محمد، حسام المستريحي، زينب سليمين. بيرفكت. هيدي هي الاجابه الصحيحه، انه نصلح علاقه. اوكي مثلا ممكن تكون عم تمر بظروف كثير صعبه. We trying to mend things between us. We trying to fix our broken relationship. That's what it means. Next sentence. Okay. I know it's not easy, but try to mend fences with them. So what you want to focus on here is mend fences. I know it's not easy, but try to mend fences with them. What does it mean? Yeah, lots of people writing about the previous one. Okay. خالد أوا هاي. من بعد في مريم هاي مريم. Common Coffee, welcome. Okay, repair. Hussam Diban is confused.
اوكي mend fences. مريم ميرو to be friend ممكن بقبلها. اوكي to be friend لانه معناتها انه لنشوف. شريف شتايا العكس، مش وضع الحدود، ممكن انه يبين عشان عم نحكي عن فنسس انك تحط حدود لشخص، ولكن العكس هو اقرب للي قالته مريم. متهيألي to be friend معناتها انه نتصالح مع شخص. اوكي نصلح الخلاف مع شخص. I know it's not easy but try to mend fences. لما بنسمع mend fences معناتها انه كان في خلاف حصل، يمكن لانه اوقات كثير الخلاف ببلاد بيحصل عبر ما بعرف سور ما بعرف الجنينه. اوكي بيتخانقوا مع بعض through the fence. اوكي mend fences معناتها انه يتصالحوا. So I know it's not easy but try to mend fences with them. So after an argument it's like making peace with someone. make up رضوان very good. make up كمان فعل phrasal verb كتير مفيد وكتير بنستعمله خاصة مثلا بين أشخاص مرتبطين مثلا ببعض يعني emotionally. اوكي بعلاقة مع بعض بيتخانقوا بعدين they make up. اوكي فبتسمعوا كتير ما بعرف kiss and make up انه رجعوا تصالحوا. exactly. اوكي last one he is on the mend. يا ترى شو معنى to be on the mend؟ on the mend on the mend معناتها صفاء الخيكاني بتقول نحتاج الى دوره. اهلا وسهلا باي ذا واي، اول مره بشوفك يمكن هون. اهلا وسهلا. نحتاج الى دوره متكامله مع تعلم الانجليزيه اللكنه البريطانيه. انا يعني بحب انه ادرسكم او يعني اقدم دروس عن اللغه الانجليزيه. اوكي انا بحكي اللغه البريطانيه لاني بحكي اللغه البريطانيه، ولكن مثل ما قلت سابقا انه مثلا انا اوعدكم انه تابعوا قناتي وراح اعلمكم اللكنه البريطانيه. شيء منه كثير واقع لانكم مش رح تتعلموا اللكنه البريطانيه من خلال الاستماع لإلي. اللكنه شيء بدكم تدربوا نفسكم عليه كل يوم. يعني تكرسوا له وقت وتدربوا نفسكم على نطق الكلمات، على تحريك العضلات، على فهم الاصوات من وين بتجي. فهالشيء بده مجهود كبير. فعشان هيك انه يعني اللي انا دائما بقوله هو انه تابعوا القناة للغة الإنجليزية. هيدا أول شيء، وبعدين كمان عشان تعودوا نفسكم على الاستماع. هيدا اللي هو المهم، لأنه اللي بيلبكنا كتير لما نحن بنسمع لكنة مش متعودين عليها هو إنه بنسمع يعني طريقة نطق غريبة علينا شوي فما بنفهم. فلما ما بنفهم نتلبك ما عشان بنعرف نحكي. فعشان ما نحط نفسنا بهالموقف هيدا انه ما نكون عارفين نحكي لاننا ما فهمنا، نعود نفسنا على الاستماع لاشخاص كثيره، مش بس انا، اشخاص اخرى ان كان على اليوتيوب، ان كان مثل ما قلت راديو، بودكاست، يعني كل الاشياء اللي ممكن تستمعوا اليها عشان تعودوا نفسكم على اللكنه استمعوا اليها. اوكي So on the mend لنشوف مين هون قال اوكي يتشافى خالد قوا exactly بالضبط هيدا هو المعنى. عم شوف بس اذا في حدا تاني قال 5 minute crafts كمان قلتوها او قلتها. very good هيدا هو معناها. اوكي to be on the mend means to be getting better after illness. اوكي to be getting better after illness هو في تحسن ميما الجيريا. That's exactly right. هذا هو الإجابة. هذه هي الإجابة الصحيحة. أوكي. To be on the mend. وصلنا للآخر، آخر مقطع. أوكي. وبعدين رح نحكي عن You didn't. You didn't. You didn't. محمد المرزق يمكن عم بتقولي اللي بيلبكني السرعة. صح، لأنه طبعا الناطق الأصلي أو حتى مش الناطق الأصلي كمان يعني أشخاص بتتعلم اللغة الإنجليزية كلغة تانية أو لغة ثالثة إذا بيحكوا بطريقة سريعة مثلي أنا أوقات يعني هالشيء رح بيلبكنا لما الناس بتحكي بسرعة وما بتنتبه إلى إنه نحن ممكن ما نكون كتير قويين باللغة. ولكن يعني كيف بدي اقول لكم انه الناس بتحكي هيك فبدنا نتعود انه نستمع الى مثل ما الناس بتحكي. يعني مثلا اوقات بشوف فيديوهات
يعني بتعمل سلو داون للمقاطع الصوتيه، بيحطوا لكم اياها بطريقه ممطوطه، وانا بسمعها وبقول ما حدا بيحكي بهالطريقه هيدي، والناطق كتير بيتشوه. انا شخصيا ما بلاقي هالاسلوب هيدا مفيد، عشان هيك مثلا لما بتطلبوه اوقات مني على القناه ما بستعمله، لان الواقع منه هيك، الناس ما بتحكي هيك، الناطق مش رح يطلع بهالطريقه هيدي. يعني لما انا باخذ كليب اوديو وبغير سرعته، النطق رح يتغير. كل اللي فيك تعمله هو انك تعود نفسك من خلال الاستماع. وكمان شيء تاني قلته لشخص على القناه اليوم، ما بعرف مين اللي كان كاتب انه لما بيقروا، لما مثلا بكون انا حاطه مقطع ومترجم، ما بيستمعوا بيقروا، او يعني صعب لهم انهم يستمعوا، فدائما بيقروا الترجمه. هالشيء بدنا ننتبه منه كثير، لان صدقوني حتى المتمكن من اللغه الانجليزيه لما بتشوف فيديو وفي ترجمه مكتوبه بالاسفل، دائما عيوننا رح بتروح الى الترجمه، ومثل كانه يعني بنبعت ودينا انه تروح استراحه، اوكي، بنقول لهم انتم هلا 5 دقائق ما لازم تشتغلوا. فدائما يعني حتى شيء انا بنتبه له لما انا بكون عم شاهد شيء على فيسبوك، على يوتيوب، لما بلاقي كتابه ببطل استماع ببلش اقرا. وهالشيء ما بدنا نعمله، لانه بدنا ندرب نفسنا على الاستماع. طبعا اذا الطريقه الوحيده اللي انا رح افهم فيها هو اذا انا قريت شيء بدي اقرا، ولكن اذا انا متمكن بدي ما اقرا، استمع. واوقات ممكن كمان نغمض عيوننا ونستمع عشان يعني ما نبلش نلتهي بالاشياء اللي بنشوفها على الشاشه. اوكي، ماشي، سمعنا هالمقطع هيدا، رح نسمعه كمان مره ثانيه، لانه بعدين رح اسالكم عنه، او رح اسالكم اول اكتبوا لي، او اشخاص منكم كثير ما فهمتوا عفوا. You didn't. اوكي، منكم كثار ما فهمتوا هالجمله هيدي. الجمله كانت you didn't. مين كتبها؟ انا evidence. you didn't. اوكي، شفت جمل كثير مختلفه عن you didn't. المهم هون الشخص حكى شيء لشخص وقالت له you didn't. اوكي، مثلا لما جين قالت لهم لهيلن ولا شقيقة هيلن، لا شقيقة جين علي قالت لها تركته لبيل هو يصلح الباب، قالوا لها you didn't. فبليز قولوا لي شو معنى you didn't. إذا بدكم تقولوا باللغة العربية لشخص you didn't بلغتكم، اوكي، لغة البلد، شو هي الجملة اللي بتستعملوها؟ ترجموا لي إياها، رح انتظر، وبعدين رح ننتقل إلى الإملاء. architect. اوكي، ترجموا انتو you didn't. لم افعل، لم تقم بذلك، ها انت اكيد ما عملت هيك زينب سليمان. اوكي، انت اكيد ما عملت هيك، ممكن. مهم architect عم يقول انه اللغه الامريكيه اسهل من اللغه البريطانيه، ولكن اللغه البريطانيه اجمل. يمكن اللغه الامريكيه اسهل لاننا متعودين عليها، هيدا اكيد. اوكي، ولكن مثلا اذا بتشوفوا حرف الآ باللغه الامريكيه صعب، يعني بدي ادرب حالي انه انطقه. اوكي، بينما باللغه البريطانيه يعني اغلب الاحيان ما بننطقه حتى، فيمكن من هالجهه هيدي ممكن يكون اسهلنا. واللغه البريطانيه كمان يعني انا بلاقي مثلا الكتابه والنطق يعني في تطابق اكبر بينهم. مثلا حرف التي بننطقه كتي مش كحرف دي، واشياء ثانيه اخرى. بخصوص جمال اللغه، هلا طبعا انا I'm biased، اوكي، لاني انا ببريطانيا وبحكي بالطريقه البريطانيه، ولكن حول العالم فيني اكد لكم انه كثير بيحبوا اللهجه البريطانيه. حتى بامريكا اذا رحتوا الى امريكا وبتحكوا اللهجه البريطانيه، الناس يعني عادة كتير رح يعطوكم كومبلمنتس، ورح بيقولوا لكم قديش هي جميلة لهجتكم. اوكي، ولكن مش كل الناس بتفضلها، يعني حسب، بس حسب يعني خبرتي الناس كتير بتحب اللهجة البريطانية. اوكي، انت جننتي يمكن او جنيتي، ورد جور، لم تفعل، ما تقولوا هيك، ما تقولهاش مريم ميرو question tag، انت ما عملتها. اوكي، انا اذا بدي ترجمها باللبنانيه بتعرفوا شو بقول؟ تركتي بيل يصلح الباب. اوكي، بقول لكم اياها، لا قولوا. اوكي، هيدي هي الترجمه، هيدي طريقتي انا، لا قولوا عن جد. اوكي،
هيدي هي الطريقة. يعني شخص قام بشيء نحن بنقول يعني شو هالحكي هيدا، كيف بتقوم بهالشيء هيدا. بيصل المصري يعني عم تمزح، ممكن عم تمزحي، كيف هيك بتقولي أو كيف هيك بتخليه يعمل، أو يعني هيدا هو المعنى. وهلأ انتهينا من الدرس ورح نحكي عن الإملاء. أنا كتبتها بيصل المصري، يمكن كتبتها وما شفتها. أوكي. المهم إذا شخص قال you didn't، أو عم نحكي عن شخص آخر، أوكي، عن غائب، ممكن نقول he didn't، عن جد عمل هيك، he didn't، she didn't، they didn't، مش يعني فقط مع الشخص اللي نحن بنكون عم نخاطبه. أوكي، so هلا الإملاء فرح نحكي عنه. رح نبدأ مع بيهس المصري اللي هو معنا. أوكي، رح احكي لك، رح اقول لك باللغه الانجليزيه، اوكي؟ لان انا كتبت كل شيء باللغه الانجليزيه. Good listening, very good, okay? You only made very few mistakes. For example, you wrote freezing with an A, like EA, it's written with 2 E's. Broken down is 2 words, okay? 2 words not together. Electrician, you wrote that one wrong. And happened needs an E before the D. And you wrote in the end, you didn't understand, you wrote she pretend, which is fine if you didn't understand it, but remember, she pretends, okay? So, well done. Knives, POF, مش موجود أو موجودة معنا على اليوتيوب. Very, very, very good listening. You said that you knew the clips, so you knew the episode, but still very good listening, very good writing. So no problem that you knew the clips, because you know we still need to write. Even when we know language, we still need to practice writing all the time. The only thing I'd say is make sure you always write a capital letter at the beginning of your sentences. Some sentences didn't have it. And you wrote water heater with a hyphen, okay? You can do that, but there's no need to use a hyphen with the compound nouns unless like the compound noun could be confusing. So I personally would write water heater without the dash in the middle. It's down to style, okay? You don't have to. Right. So, محسن تاني على فيسبوك وكنت كاتب بإيدك ومصور. Okay, so your spelling was very good, okay? الإملاء كان كتير منيح. The problem was with the grammar. So some sentences didn't make sense, and if you look at the grammar, then you'll see, like if you look at them and you try to focus on the grammar, you'll see why they don't make sense. So try to focus on the grammar, but your writing was very good. So for example, you wrote so might flat nice. Grammatically, that's not a correct sentence. When I gone the shower, when I have gone, okay, when I had gone, but not when I gone by itself, is not big deal. It's, okay, so not is, it's, and what else? I come here, so, you know, like again, if she's talking about something in the past, I came here. So just focus on your grammar. Okay, Shaima, you're with us, okay? Shaima, you said you had a problem with listening. I don't think so. I think, you know, you did pretty well, and just practice, continue practicing. You wrote, if I ain't in the relaxing evening, 100% wrong. Well, it wasn't 100% wrong, but it wasn't if I ain't, I fancied. We talked about that. So it wasn't all wrong. So I make the flat nice. So I made the flat nice. I mean, again, it may just be a listening problem, like, so I make the flat nice is still grammatically correct. So that's not a problem. Then you were one of the people who wrote when I go to the shower. So when I went, okay, not to the shower, in the shower. Okay, you go in the shower. Okay. Mariam, you're with us today. Mariam Miro. Good spelling. Again, just focus on your grammar. So there was no problem with your writing. You found it, so I'll give you good examples of sentences that you misunderstood, okay, but they were still okay. So for example, you found it relaxing. Grammatically, it's correct. So make the flat nice. You're not an electrician. You're not an electrician by any chance. Why? Yeah.
That was correct. It's not a big deal. So these sentences, the grammar was correct, even if sometimes the script was a little bit different. However, you then wrote, I think the water he just breaking down. So that is not a correct sentence. Where happened is not a correct sentence. Nothing I can't hear left him to man the door. I can't hear left him. You've got like two verbs in one sentence. Again, that wouldn't be correct. So focus on the grammar. Wasim Zainab or Zianab, I'm not sure. Very strong listening skills, very good. Focus on your punctuation, tarkim, okay? Punctuation, capital letter, full stop or question mark or exclamation mark at the end of the sentence. I is always written as a capital letter, okay? And what you're up to, yeah, people say it like this, what you're up to, but grammatically, what are you up to? Okay. Zainab Slayman, that's me. So are you the one I'm just reading out? Okay, good. So leave your mark is asking, can you give them marks? No, I don't want to give them marks. It's not, you know, it's not like a competition or anything. It's just we're here to improve, to learn something. So I wouldn't really want to do that, and it would be a lot of work for me as well. حسام المصطلحي معنا. Okay, you wrote, so we made a flat nice. Okay, so the sentence was different, but if you say we made a flat nice, which flat? Any flat. تذكروا انه a بنستعملها عشان نحكي عن شيء عن اي شيء. اوكي، لما بنكون عم نحكي عن شيء محدد، the flat الشقة وضبط الشقة، بقول the flat، ما بقول a flat، يعني مثل كأني رحت وضبط اي شقة. اوكي. سؤال بس هون من آكي آركيتكت، هلا رايك برنامج اسبوعي للمباشر لكن عشان اكون اتمكن من الحضور. نعم، كل يوم اربعاء بهالوقت هيدا، يعني بوقت الساعة 4 بتوقيت غرينتش. يوم الجمعة عادة بيكون الساعة 2:30 لا 1:30 هلا بتوقيت غرينتش لأن تغير الوقت، ولكن هيدا الجمعة رح بيكون كمان مثل اليوم، رح بيكون المساء أو بعد الظهر لأن مش رح أقدر أعمله بالوقت العادي. أوكي، فعادة إذا تغير توقيت البث رح أقلكم على الفيسبوك ورح أقلكم بالمنتدى على يوتيوب. أوكي. حسام المصطلحي كنت عم نحكي، كنا عم نقول the flat not any flat not a flat. كمان هون go in the shower not got in the shower not go to the shower. اوكي، فكمان انتبه هون للجرامر. What do you up to? When we say up to, like, you know, the phrase we use what are you, so the verb to be. Okay, then you wrote nothing I can hear him left him demand the door. So if you say nothing I can hear him as a sentence, that's correct. It wasn't in the script, but it's a correct sentence. But then you can't say afterwards I can hear him left him demand the door, because you've got like 3 verbs in the sentence and like it doesn't flow. So again, just pay attention to the grammar. Tariq Mansour, not bad at all. Okay, you understood a lot. Your spelling is good. You wrote the relaxing evening. It's not, they weren't talking about the specific evening, a relaxing evening. It's not big deal. We talked about that. So we said you can say it's no big deal, or if you're going to say not, then you're going to have to use a. Okay, it's not a big deal. Khalid Awa, you with us this evening. عفوا. منظر احمد ما حدا معبرني، لا ما بعتقد، اكيد عم يردوا عليك، ما بعرف شو هو التشات بيناتكم، بس يمكن الناس مشغوله. المهم اذا شفت منك سؤال رح ارد عليك. اوكي. خالد أوا perfect, really good. Okay. You only did one small mistake. You wrote water's heater. Okay, it's not like the apostrophe s needed to be after heater, so water heater's broken down. Okay, not water's heater. And in 12 you understood you made it instead of you didn't, but it's no problem. It's just like a listening error, because as a sentence it's a correct sentence, so well done. You're responding to me now. They use too many phrasal verbs when they speak, which makes it really difficult to understand.
Yes, however, people speak like that. So, you know, phrasal verbs are really, really important because they make us speak like a native speaker and in a more informal way. Because if you use like a more, like if you don't use a phrasal verb but a regular verb, your speech is going to transform immediately. You're going to become more formal. And in the UK, like in the English language speaking world generally, people try to speak more informally. Okay. Car, I think it was very good. Okay, you also wrote when I got, okay, you wrote when I got in the shower, full stop, the water heater was broken. So you split the sentence and it doesn't make sense, because if I say when I got in the shower, something else has to happen. There has to be a continuation to that sentence. And that's it, guys. We're done. Thank you, and I'll see you very soon. Bye, everyone. Bye-bye.